Welcome to another edition of Northern Heat. My name is Bob Lennon, President of ThermalWood Canada and host for the show. And today we have a special guest from the band Beaumont that are going to be playing for us at Hospitality Days on Friday night, the 18th of July. So, Félix, how are you today? I'm good, and yourself? Not bad. On va changer ça en français parce que c'est une band acadienne qui est en train de qui va jouer pour nous autres à Bathurst. Ça fait qu'on va parler dans la propre langue pour cette entrevue. Mais parle-nous un peu de la band, parce que vous êtes vous êtes 6 dans l'orchestre qui vient un peu partout du Nouveau-Brunswick, mais plus tout sur le côté acadien. Ça fait que donne-nous une liste de qui c'est qui est sur la band et de ceux qui viennent. Ah ben, premièrement, il y a moi, Félix Belliveau. Moi, je viens de Barachois, juste à côté de Chiliac, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Il y a aussi Chris Cormier qui joue les drums. Lui vient de Moncton. Il y a aussi Jesse Mea. Lui vient du nord, je pense Caraquet. Justin Doucette, lui vient de Beresford. Patrick Diga, lui vient de Campbellton. Et Jonathan, lui vient de Moncton aussi. Fait que, comment ça? La moitié du nord, la moitié du sud. Yeah. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette soirée-là, du vendredi soir, il y a Justin qui est avec vous autres, ça fait qu'il vient d'ici, ça fait que ça, c'est le fun, mais son père va jouer après vous autres. Ouais, j'ai entendu ça. Je pense que son père joue dans. C'est quoi les. Fleetwood Mac? Fleetwood Mac. Yeah, yeah. Yeah, Ouais. je connais. Son père est awesome. J'ai hâte de voir ça. Ça va être sharp. Well, il va avoir un peu, a little bit of rivalry, I think, that there might happen between one band and the other. You'll never know what might happen. Ça fait, parle-nous un peu de la musique que vous jouez. Oui, c'est une band acadienne, mais vous avez vos propres tunes là-dedans aussi. Là. Vous êtes pas, c'est pas juste du traditionnel. Vous avez du nouveau stock. Là. Yeah, so, on a 2 albums. Le premier album s'appelle, c'est self-titled album, s'appelle Beaumont. Puis le deuxième album s'appelle Volume 2. Puis c'est ça, on a probablement nos shows habituellement, c'est probablement comme 60% nos tunes, puis 40% des tunes traditionnelles qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup jouer. On sait qu'on est quand même une nouvelle band aussi, fait il y a des gens qui connaissent nos tunes, mais tu sais, on est quand même, ça peut juste être notre 3e été. Fait qu'on est plus là pour essayer de se faire connaître aussi, puis fait qu'on on aime de jouer des covers, des tunes traditionnelles que les gens connaissent. Puis des tunes que nous autres, on a grandi à écouter. Puis c'est un peu des tunes comme ça qui a comme inspiré le projet Beaumont. C'est pour ça qu'on a voulu faire une band aussi en grandissant, écouter les tunes, écouter 1055, Beaujolais, Suroît, des bands comme ça. Fait que c'est un peu comme ça que les choses passent. C'est comme 50-50. Nos tunes, puis des tunes qu'on aime de d'autres bands aussi. Ça fait que ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Avez-vous commencé à écrire votre musique avant que vous avez commencé à jouer à l'extérieur ou c'était après que vous étiez ensemble que it started all to gel puis vous avez dit que c'est le temps qu'on fait de quoi? Non, on a commencé vraiment, on avait fait comme un show pour New Year's Eve. Puis on avait juste fait des covers, on n'avait pas de tune à ce point-là. Puis là, après ce show-là, je pense que c'était New Year's Eve. Fait que cet hiver-là, on a écrit un album, le premier album. Fait qu'on n'avait pas de tune, on n'avait pas rien d'écrit avant que le projet commence. C'était juste comme quelque chose qu'on voulait faire. Tu sais, on voulait écrire nos propres tunes. Fait qu'on a écrit le premier album cet hiver-là. Ça, c'est la première année. Puis là, l'album avait quand même bien marché. Fait que, on a décidé d'écrire un deuxième album. Puis l'album là avait encore mieux marché. Fait que là, on est dans le processus d'écrire un troisième album. Volume 3. Probably. On n'est pas fort dans l'album. Vous êtes pas mal créatif dans les noms. Vous avez le même nom de la band pour le premier album. Deuxième album, c'est Volume 2. On sait bien que vous continuez dans la même ligne, là. On sait bien. On started the trend there. A bit of a trend.
Ça fait qu'on parlait avant qu'on fait l'entrevue que vous jouez un peu partout. Yeah. Fait que vous êtes pas juste dans les maritimes, vous allez à l'extérieur, puis les autres places que vous avez joué, c'est où? On a joué, on a été joué au Québec à plusieurs reprises. On a été joué en Nouvelle-Écosse, au Cap-Breton. On a été à Scotland aussi. On a actually été joué à Tennessee en octobre passé. Là, on s'en va à Newfoundland à plusieurs reprises cet été. Euh, on joue beaucoup dans les maritimes aussi. Ben, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans presque tous les noms que tu as annoncés ou c'est que vous avez joué déjà, c'est pas des régions francophones. Peut-être au Cap-Breton, là, où c'est dépendant où c'est que vous êtes, mais au Tennessee, il n'y a pas grand français là. En Écosse non plus. Tu sais, ça fait que tu vas en affaire, ça fait que je vais changer, on va faire ça en anglais pour un bout parce que je pense que c'est important que le monde anglophone comprenne aussi que c'est encore de la musique que d'autres anglophones aiment à écouter, puis c'est plus le beat. So let's switch over and talk about, because I think that this is really important, the fact that you're still drawing and you're playing in a lot of English communities. It's not just the fact that you're just a Acadian band and playing French songs and everything else, but you went to Scotland. All right, so that to me is pretty impressive that a French Acadian band from New Brunswick makes it to Scotland. So how does that happen? And, what was the vibe that you had when you were there? Well, it happened. We were playing another festival, and the organizers of the festival in Scotland called Celtic Colors. They were there, and they really enjoyed what we did, and we ended up getting a gig at their festival the following winter. But yeah, it's like it was awesome. Like we pride ourselves on bringing high energy when we play, and we write our music around that as well. Like we want to be like some sort of a, I guess, party band. And we really bring high energy when we're on stage. So I think that I've always thought that music was a universal language. You don't really need to understand the words. Sometimes a song will speak to you. It doesn't need to be with words, right? And when we play, I mean, people dance and they have a good time, and it doesn't matter if they really, understand the words or they don't. When we went to Scotland, people were having a great time. It seemed like it, and they were dancing, and it was fun. And they like the fiddle over there. They like the accordion. And we probably played, like, I would say, like 30% of the festival that we've done so far were English festivals, and it's we played in parts of PEI where it was English. We played in Sydney, Nova Scotia, where it was English over there. We played Larley Creek, Hullabaloo. That was an English festival. We played in Toronto. There's not too many French people in Toronto. So I mean, people, they dance, they have a good time. It doesn't really matter, I find, if they understand the words or not. So yeah. Well, and you mentioned it too, is that you're playing traditional instruments. The violin and the accordion are instruments that have been around, all through time, and coming from a lot of, especially on the Celtic side. So there's a traditional link there through the whole thing. And you're right, music is universal, and everybody enjoys it. And the fact that you've been playing at different places, and you're talking about Toronto doesn't have very many French people, neither does the Hullabaloo in Plaster Rock, and that's a great event too. And there's again, what you guys are demonstrating and proving is that there is so much talent in New Brunswick that it's scary, and there's a lot of people playing music and playing really, really good music all the way through the province that people can enjoy it.
Yeah, I agree. I mean, there's so many bands, in New Brunswick that are so talented, and it's great to see, and it's nice to be able to promote the music that we have out here, and to other places that maybe don't know the type of music. If you look at like the type of music they play in like the Cape Breton area, or even where we're from, where it's like kind of Acadian style music, so it's nice to be able to promote that and to other places and kind of show them the culture too. And yeah, no, it's great. Yeah, and you guys are playing Friday night on Tribute Night, uh, and it fits in well with a lot of the music that we're showing and demonstrating, and also the fact that we've got Justain's father playing after you. That's going to be an interesting dynamics, and I don't know if Justain's going to hop over or do anything, or to be the other way around. But you never know with those two when they get together. You never know what might happen, so it's going to be interesting. And so we're really looking forward to you guys coming in. We're doing these interviews with all the bands that are coming through to give people a better idea of what they can look forward to. And I think that you've hit the nail on the head by saying you're a high-energy band, so nobody's going to fall asleep during your show. They shouldn't, anyways. If they do, we did something wrong, for sure. So, well, I've heard you guys a few times. I haven't never had the opportunity to be in the crowd and listen to you, and I'm really looking forward to it as long as and other people are too. So really looking forward to the show, and I want to thank you again for accepting, you and your band for accepting to come to Bathurst for Hospitality Days. It's going to be a blast, and we're going to have a ton of fun. Well, thank you guys for having us. We're looking forward to it. It'll be our first time playing that festival, so I mean, we're definitely really looking forward to it. Hopefully people enjoy it, and yeah. Merci beaucoup pour faire l'entrevue aujourd'hui. Très apprécié. J'ai hâte de vous entendre live sur le stage. Ça fait qu'on va avoir du fun cet été. Merci à vous autres. And there we have it. Another edition of Northern Heat for this week. The place you come to listen to the stories that haven't been discovered yet.